Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So in the previous tutorial, tuliona another standard integral. Hii hapa. I said remember. Tulisema kwamba if you integrate if you integrate 1 over x times the under root, hivi jibu linakuwa ni 1 over a sec inverse plus c. So in this tutorial, I'm going to use this to solve some example. Example 1 hiyo hapo. Yeah, so huyu jamaa yupo hivi, hilo swali letu ipo hivi. Huyu na huyu kama wanafanana, tofauti ni moja. Hapa x yetu haina coefficient, lakini hapa x yetu ina coefficient. So we need to remove this coefficient. One way to do that ni times by 1 over 3 huku juu na 1 over 3 huku chini, okay? So kwa huko juu itakuwaje? Itakuwa 5 over 3 dx. Hii ni times usije kafikiri ni x, this is multiplication sign. So huku chini itakuwaje? Hii 3 naingiza ndani ya hii under root, okay? Nikiingiza ndani inakuwa 9. Kwa hiyo itakuwa hapa kuna 9x squared over 9. Ile 3 sasa ndio imekuja ndani minus 25 over 9 hivyo. So kuishne. Kwa hiyo inakuja kuwa nini? So inakuja kuwa nini? Hii 5 over 3 ni constant, tuitoe nje. So tunabaki na dx over x. So tunakuwa na x squared minus 25 over 9. You see now this one and this one. So 5 over 3. So zinafanana dx x squared. So a squared hapo ni 25 over 9. Kwa hiyo a ni square root 2 ya 25 over 9 ambayo ni nani? 5 over 3. So we're going to use this to get the answer for this. So let me start a fresh page. So swali letu lilikuwa ni hili 5 dx. So nje tuna x hapo huku. So tukataka tuiondoe 9 hapo ikawa ni 5 over 3 dx. So tukawa tuna x. And then hapo tukawa tuna x squared minus nini? 25 over 9. So tukasema integrate huyu kwa kutumia ile njia ya kawaida. So our a tunasema ni nini? Ni 5 over 3. So our a square ni huyu. So hapa ni 1 over a. So anyway 1 over a itakuwa ni nini? Itakuwa ni 3 over 5. Kwa hiyo 1 over a sec inverse x over a ni 5 over 3 plus nini? C. Yeah, so finally our answer now sindo hii swali letu initially final answer itakuwaje? Chara. Hapa ndani itakuwa ni sec inverse 3x over nini? Over 5 plus c. So this one is our final answer. So this is example 1. So we had to remove this 9 here. Yeah. Let us see now example 2. So this is example 2. Again, naitumia ile sema remember kwamba hivi hiyo tunasema sana 1 over a sec inverse x over a plus nini? C. So kwenye swali letu we're going to integrate what? So badala ya x tuna x minus 1. Na hapa pia tuna x minus 1 squared minus nini? 4. So huyu na huyu wanafanana. Ila hapa kwenye x huku kuna nini? X minus 1
na hapa kwenye x kuna nini? X minus 1. Sasa x minus 1 haisumbui, sio kasema we want to eliminate negative 1. No, don't eliminate, siache tu. Inasumbua kama x hapa ina coefficient like in the example 1 kulikuwa na 9. So x haipaswi kuwa na coefficient, inabidi iwe variable inayo stand alone. Okay, kwa hiyo kama ikiwa x ikiwa ni variable ambayo ina stand alone, you just apply directly the formula. You can see hapa a square yetu ni 4. So a yetu ni nini? 2. So itakuwa ni 1/2 sec inverse. So kwenye x sasa ni x minus 1. So a yetu ni 2 plus c there. So this is our final answer. So that's how you solve these questions. Let me say, see you in the next tutorial.